Very good morning to everyone. Today our session is electrostatic potential and capacitance. First lesson, first session. ఇది వచ్చేది ఐపీలో ఫిఫ్త్ యూనిట్. దీని ముందు యూనిట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అండ్ ఫీల్డ్ అనేది తీసుకున్నాం. ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అండ్ ఫీల్డ్లో మనం ఈ నెక్స్ట్ నుండి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటే ఏంటి? It is a part of physics which deals about the study of charge, fields, force and potential when it is in rest. Charge rest లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంటుందండి ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో మనం నేర్చుకుంటాం. ఇందులో ఫోర్త్ యూనిట్లో ఫీల్డ్ గురించి తెలుసుకున్నాం, ఫోర్స్ కోసం తెలుసుకున్నాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్. ఇన్ ఫోర్త్ యూనిట్ వి లెర్న్ అబౌట్ చార్జ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అండ్ ఫోర్స్. చార్జ్ యొక్క ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది తీసుకున్నాం. నౌ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్. ముందుగా వాట్ ఈజ్ మీన్ బై పొటెన్షియల్? ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫ్రమ్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీలో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి తీసుకున్నాం. అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఈజ్ neither be created nor be destroyed, but it transfers from one form to another. According to law of conservation of energy is neither be created nor be destroyed. Energy create cheyalem, destroy cheyalem, but we can transfer its form to one form to another form. అందులో energy, here we have potential energy. So what is mean by potential energy? Potential energy అంటే the energy which is stored with respect to its position. The energy possessed by a body with respect to its position. Which of the position based చేసుకుని the energy అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అదే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ మీన్ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ? The energy possessed by a body virtue of its motion లా దానికి ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇదే స్టేట్మెంట్ ఎలా కూడా రాసుకోవచ్చు. The energy possessed by a body virtue of its position. The energy possessed by a body virtue of its పొజిషన్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ ఏమో కైనెటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని, మోషన్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ ఏమో కైనెటిక్ ఎనర్జీని తీసుకుంటాం. నౌ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై మెకానికల్ ఎనర్జీ? సమ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. Sum of potential energy and kinetic energy is defined as mechanical energy. So మనకి potential energy ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే S21 which is placed on 10th floor of a building. ఒక స్టోన్ని 10th ఫ్లోర్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు, ప్లేస్ చేసినప్పుడు డ్యూ టు ద పొజిషన్ it got some energy. That energy is called potential energy. దీని యొక్క ఈక్వేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ గ్రావిటీ ఇంటూ హైట్. When it comes to moving, a car moving
road, a car moving on a road. మూవ్ అవుతుంది విఎన్ వెలాసిటీతో ఎం అనే కారు విఎన్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. అలా మూవ్ అయినప్పుడు దీని యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీని హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్. సో వీటి యొక్క సమ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీహెచ్ ప్లస్ హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్. మనకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే 10th ఫ్లోర్లో ఉన్నప్పుడు దీని యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఉంది. వెన్ వీ డ్రాప్ ద స్టోన్ ఫ్రమ్ 10th ఫ్లోర్ టు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఈ స్టోన్ని 10th ఫ్లోర్ నుంచి డ్రాప్ చేసినప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్ డిక్రీజెస్ ద హైట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. హైట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వెలాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. When a stone is coming from 10th floor to down floor or certain height to ground floor, the potential energy decreases and kinetic energy increases. ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత డిక్రీజ్ అయిందో అంత ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద మారుతుంది. సో దట్ దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఎనర్జీ క్రియేట్ చేయట్లేదని డిస్ట్రాయ్ చేయట్లేదు. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు అనదర్ ఫామ్. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఎలా మారుతుందండి? కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద చేంజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ పొటెన్షియల్ గురించి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ తీసుకుంటాం. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్. నౌ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్, when the charge is in rest position, the charge is in rest position or stationary charge, దీన్ని ఏమంటారండి? స్టేషనరీ చార్జ్. స్టేషనరీ చార్జ్ యొక్క పొటెన్షియల్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. స్టేషనరీ చార్జ్ యొక్క పొటెన్షియల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నౌ ఇన్ 4th లెసన్ వి లెర్న్ అబౌట్ కులుమ్స్ లా. కులుమ్స్ లా ఏం తీసుకున్నామండి? Q1 Q2 టూ చార్జెస్ తీసుకున్నప్పుడు ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్, ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ between these two charges which are separated by a distance of r, Q1 Q2 అనే టూ చార్జెస్ తీసుకున్నాం. అవి రెండు r అనే డిస్టెన్స్లో ప్లేస్ చేసామండి. వీటి మధ్య ఫోర్స్ అది అట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు, రిపల్షన్ అవ్వచ్చు. ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ చార్జ్, అది తీసుకున్న చార్జ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో హియర్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద చార్జెస్. దాని ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందండి? డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిస్టెన్స్. ఇవి రెండు తీసుకుని ఫోర్స్ F is equal to, F is directly proportional to Q1 Q2 by r square అని రాసుకోవచ్చు కదండి. టు టేక్ అవుట్ ద ప్రొపోర్షన్ సింబల్ వీఆర్ యూజింగ్ వన్ కాన్స్టెంట్, లెట్ ఇట్ బి k. హియర్ ఏ కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నాం వేర్ k is equal to 1/4 pi epsilon naught, where k is equal to 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by r square. So why I discussed Coulomb's law again here? మళ్ళీ ఇందులో కూడా Coulomb's law అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. Any two charges we are supposed to use Coulomb's law. ఇక్కడ టూ స్టేషనరీ చార్జెస్ మనం తీసుకున్నాం. వీటి మధ్య కూడా జరిగేది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అండి. వీటి మధ్య కూడా జరిగేది ఏంటి? కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. హియర్ Coulomb's law between two charges is also conservative force. When it comes to potential energy of a mass, ఒక మాస్ m అనే మాస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం. దాని యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కావాలండి. ఎక్కడండి? గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసినాం. అలా గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్లో m అనే మాస్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం దానికి కావాల్సింది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. We can define electrostatic potential energy of a charge in an electric field. We can define electrostatic potential of a charge. We can define electrostatic potential of energy of a charge in an electrostatic field. So దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయకూడదు. ఈ లెసన్ ఏం తీసుకుంటామండి? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఒక ఛార్జ్ యొక్క ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాం అనేది ఈ లెసన్లో మనం అనేది నేర్చుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తీసుకున్నప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఫోర్స్ బై క్యూ. ఫస్ట్ Coulomb's law, సెకండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఏ ఛార్జ్. ఫస్ట్ ఏంటంటే Coulomb's law స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. The force of attraction or repulsion between two stationary charges
which are separated by distance of r అనే డిస్టెన్స్లో q1 q2 అనేవి చార్జెస్ సెపరేట్ చేసినప్పుడు వాటి మధ్య ఫోర్సెస్ అనేవి అట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు, రెపల్షన్ అవ్వచ్చు. దాని యొక్క స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద చార్జెస్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిస్టెన్స్. By using those two equations, we got F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Now it comes to intensity of the charge, where intensity of the charge is defined as force per unit charge. Force per unit charge. So these two are similar to next equations. అంటే 4th unit లో ఏవైతే ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నామో అది మళ్ళీ 15th లో సిమిలర్గా వస్తాయి. So now వర్క్ డన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. జనరల్గా వర్క్ డన్ డెఫినేషన్ ఏంటండి, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇఫ్ వర్క్ ఈజ్ డన్ then it is defined as a force is applied, an external force is applied on an object of mass m, it makes a displacement of s with respect to force వల్ల s అనే డిస్ప్లేస్మెంట్ మూవ్ అయితే w అనే వర్క్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఛార్జ్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ దేన్ని తీసుకుంటాం, ఛార్జ్ తీసుకుంటాం. ఒక సోర్స్ ఛార్జ్ q అనే సోర్స్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాను నేను q అనే సోర్స్ ఛార్జ్ వ్యాక్యూమ్లో తీసుకున్నాం. తర్వాత ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ స్మాల్ q అనే టెస్ట్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాను. స్మాల్ q అనే టెస్ట్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాను. దట్ ఇస్ ప్లస్ ఇక్కడ రెండు ప్లస్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ తీసుకున్నాను. ఈ స్మాల్ q అనే పాజిటివ్ ఛార్జ్ని r అనే పొజిషన్ నుంచి p అనే పొజిషన్కి మూవ్ చేస్తున్నాను టువర్డ్స్ ద సోర్స్ ఛార్జ్. It is test 1, it is source, test charge ఏం చేస్తుంది, r అనే పొజిషన్ దగ్గర నుంచి p అనే పొజిషన్కి మూవ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ హియర్, ఇట్ మేక్ సమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చార్జ్. సో హియర్ ఇట్ హ్యాస్ డన్ సమ్ వర్క్. కానీ ఇక్కడ రెండు సేమ్ చార్జెస్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు వచ్చే ఫోర్స్ ఏంటండి, రిపల్సివ్ ఫోర్స్ విచ్ ఈజ్ నెగటివ్. మనకు వచ్చే ఫోర్స్ ఏంటండి, రెపల్సివ్ ఫోర్స్. మనకు వచ్చేది ఏంటి, రెపల్సివ్ ఫోర్స్. దాన్ని దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తాం, మైనస్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. దేర్ఫోర్ వర్క్ డన్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, వర్క్ డన్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, q అనే టెస్ట్ ఛార్జ్ని r దగ్గర నుంచి p వరకు మూవ్ చేసాం. ఫోర్స్ ఇన్ మూవింగ్ ఏ ఛార్జ్, ఫ్రమ్ r to p, పొజిషన్ r to పొజిషన్ p. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల ఒక ఛార్జ్ r దగ్గర నుంచి pకి మూవ్ అయినప్పుడు అక్కడ జరిగే వర్క్ డన్ ఈక్వేషన్. వర్క్ డన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరుగుతుంది, వర్క్ డన్ r to p. జనరల్గా ఈక్వేషన్ ఏంటి, వర్క్ డన్కి ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే దీని మధ్య డిస్టెన్స్ లెట్ ఇట్ బి r, పొజిషన్ కాబట్టి డిస్టెన్స్ r తో ఇండికేట్ చేస్తాం. హియర్ ఇంటిగ్రల్ మీన్స్ వేరియేషన్ అన్నమాట. ఎక్కడి నుంచి అంటే r to p. ఇక్కడ ఏ ఫోర్స్ ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. ఏ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. ఎందుకంటే టెస్ట్ ఛార్జ్ని మనం మూవ్ చేస్తున్నాం. టెస్ట్ ఛార్జ్ ఏం చేస్తున్నాం, r అనే పొజిషన్ దగ్గర నుంచి p అనే పొజిషన్కి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్తో మూవ్ చేస్తాం. అలా మూవ్ చేయడం వల్ల ఏం మారుతుందండి, డిస్టెన్స్ మారుతుంది. లెట్ ఇట్ బి dr, వేర్ d ఈజ్ వేరియబుల్ dr. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ వీటి మధ్యన ఫోర్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం, రిపల్సివ్ ఫోర్స్. వీటి మధ్య ఫోర్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం అండి, రిపల్సివ్ ఫోర్స్. అది దేని యొక్క ఫోర్స్ అండి, ఛార్జ్ యొక్క ఫోర్స్ని F ఇండికేట్ చేస్తాం. Therefore WRP is equal to minus integral r to p external force or electrostatic force. So this is about work done equation. ఇక్కడ మైనస్ సింబల్ ఎందుకు వచ్చింది మళ్ళీ చెప్తున్నాను. Here we are taking two charges. ఫస్ట్ వన్ ఏంటండి, సోర్స్ ఛార్జ్ క్యాపిటల్ Q. సెకండ్ వన్ ఏంటి, టెస్ట్ ఛార్జ్ స్మాల్ q. రెండు సేమ్ తీసుకోవడం వల్ల ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రిపల్ అవుతుంది. దట్స్ వై వి గాట్ నెగటివ్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. Therefore the work done is against electrostatic repulsive force and it is stored as potential energy. దీని తర్వాత then the work done against electrostatic repulsive
repulsive force, the work done against electrostatic repulsive force and gets stored as potential energy. సో ఇక్కడ ఏదైతే జరుగుతుందో వర్క్ డన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఛార్జ్ తీసుకున్నాడు. వర్క్ డన్ ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఛార్జ్ తీసుకున్నాడు ఏమవుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కింద స్టోర్ అవుతుంది. సో హియర్ ఐ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వర్క్ డన్ ఆఫ్ ఏ ఛార్జ్, వర్క్ డన్ అగైన్స్ట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ వర్క్ డన్ ఎలా అవుతుందని చెప్పారు. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, దీని మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ అండి. ఆర్ దగ్గర పొటెన్షియల్ యూఆర్ అనుకుంటే, పీ దగ్గర పొటెన్షియల్ యూపీ అనుకుంటే, వేర్ యూ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, వేర్ యూ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. దీనికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డెల్టా యూ, డిఫరెన్స్ డెల్టా యూఆర్ మైనస్ యూపీ, యూఆర్ మైనస్ యూపీ, వేర్ యూఆర్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పొజిషన్ ఎనర్జీ డిఫరెన్సెస్ అండి. ఫస్ట్ సారీ మన ఆర్ దగ్గర నుంచి పీకి వస్తున్నాం కదా, యూపీ మైనస్ యూఆర్, యూపీ మైనస్ యూఆర్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమో ఆర్ అండి, ఆర్ టు పీ మూవ్ అవుతున్నందుకు ఫైనల్ పాయింట్ ఇనిషియల్ పాయింట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే వర్క్ డన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్, ఆ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందండి, ఈ వర్క్ డన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. నౌ the work done by external force in bringing the charge q from infinity to that point, infinity to that point. మనం ఇక్కడ p to r తీసుకున్నాం, అదే పాయింట్ ఇన్ఫినిటీ టు r తీసుకున్నా సరే సేమ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇన్ఫినిటీ టు p తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ur వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది, up వాల్యూ ఫైనలైజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వర్క్ డన్ ఆఫ్ ఏ చార్జ్, వర్క్ డన్ ఆఫ్ ఏ చార్జ్. నౌ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ జనరల్గా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ద వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. W అనే వర్క్ Q అనే ఛార్జ్ చేసినప్పుడు వాటి మధ్య రేషియోని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇది జనరల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం, Q అనే పాజిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాం, V అనే పొటెన్షియల్ కాదు. ఇక్కడ V అనే పొటెన్షియల్, వేర్ V ఈజ్ అ పొటెన్షియల్. ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అవుతుందండి, క్యాపిటల్ Q అనే సోర్స్ ఛార్జ్ దగ్గర నుంచి R నుంచి పీక్ మూవ్ అవుతుంది, ప్లస్ Q అనే ఛార్జ్ మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ వస్తుంది, R అనే డిస్టెన్స్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. సో దీనికి వర్క్ డన్ అయినా, సో వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ R to P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ R to P ఫోర్స్ ఆఫ్ E డాట్ dr. సేమ్ వర్క్ డన్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, Q అనే ఛార్జ్ తీసుకోవచ్చు, మన పొటెన్షియల్ ఫైండ్ వచ్చారు. ఇక్కడ దేనికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఇన్ పొటెన్షియల్ R to P. R to P is nothing but V position potential at P minus potential at R, potential at P minus potential at R. దీని ఎలా రాసుకొచ్చింది, వర్క్ డన్. ఇందాక వర్క్ డన్ నేను రాసుకున్నాం, వర్క్ డన్ RP which is equal to UP minus UR, UP minus UR. అంటే ఇక్కడ వర్క్ డన్ కూడా ఏం రాయొచ్చు, WRP by Q which is equal to UP minus UR by Q. ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్. This is the electrostatic potential. This is the electrostatic potential. దీనికి ఏం రాయొచ్చండి, వర్క్ డన్ బై ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ఏ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఫ్రమ్. నేను డెఫినేషన్ రాస్తే వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. ఇక్కడ వర్క్ డన్ దేని వల్ల జరుగుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల జరుగుతుంది. In bringing unit positive charge, unit positive charge ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అయిందండి, ఫ్రమ్ R to P, R to P which is equal to is defined as electrostatic potential. Electrostatic potential. This is the definition of electrostatic potential and which is the equation. The equation potential of the equation. Next వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం పాయింట్ R to B తీసుకున్నాం, అదే పాయింట్ని సేమ్ ఈక్వేషన్ Q అనే చార్జ్ తీసుకున్నాం. సో Q అనే సోర్స్ ఛార్జ్ నుంచి
ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ నుంచి పి అనే పాయింట్కి ప్లస్ క్యూ అనే ఛార్జ్ మూవ్ అవుతుంది. ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ క్యూ అనే పాయింట్ సమ్ ఆర్ అనే డిస్టెన్స్ అనుకోండి. సమ్ ఆర్ అనే డిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి పి అనే పాయింట్ వస్తుంది. ఈ పి అనే పాయింట్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఏమవుతుందంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు W/Q. W దేని నుంచి దేనికి వచ్చిందని వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు పి అంటే పి ఇన్ఫినిటీ which is equal to P పొటెన్షియల్. దాన్ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అట్ దట్ పాయింట్ అంటారు. P అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ తీసుకోవాలి. P అనే పాయింట్ దగ్గర ఏం తీసుకోవాలండి? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అనేది కన్సిడర్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్. నౌ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ ఛార్జ్. ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ ఇప్పుడు జనరల్గా 2 పాయింట్స్ మధ్య తీసుకున్నాం. అలా కాకుండా ఒకటే పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ ఛార్జ్. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ ఛార్జ్. ఒక పాయింట్ ఛార్జ్కి పొటెన్షియల్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ దాని యొక్క డయాగ్రామ్. Q అనే సోర్స్ ఛార్జ్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాం. ఇన్ఫినిటీ టు ఎంత దూరం అండి? సర్టెన్ పాయింట్ P. ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకున్నాం. వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ R. ఇది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి P అనే వరకు వస్తుంది. అంటే P అనే పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందండి? R అనే డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఫ్రమ్ దిస్ Q ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ విల్ బి R'. దాని నుంచి ఏమనుకుంటామండి? R' అనుకుంటాం. అంటే ఎక్కడైతే పాయింట్ తీసుకున్నామో ఆ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి మూవ్ అవుతూ వచ్చింది. సో ఇక్కడ Q అనే ఛార్జ్ అంటే పాయింట్ ఛార్జ్ మనం ఏదైతే మూవ్ చేస్తున్నామో పాయింట్ దట్ ఇట్ బి హియర్. పాయింట్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాం. ఈ Q అనే పాయింట్ ఛార్జ్ నేను +1 కూలుంబ్ అని తీసుకున్నాం. అది తీసుకోవాలి +1 కూలుంబ్. సో మనం దీని యొక్క పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వర్క్ డౌన్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ ఛార్జ్. ఇక్కడ పాయింట్ ఛార్జ్ ఎంతండి? 1 కూలుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేశాను? కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ ఛార్జ్ అట్ ద ఆరిజిన్. ఇది ఆరిజిన్ అనుకోండి, సోర్స్ ఛార్జ్ అనుకోండి. 1 కూలుంబ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి R డిస్టెన్స్ వరకు మూవ్ చేసాం. అలా మూవ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ఎనర్జీ ఎలా మారుతుందని అడుగుతాడు. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫోర్స్. బిట్వీన్ 2 చార్జెస్ మధ్య ఫోర్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందండి? ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ తీసుకుంటే F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 Q ఇంటూ పాజిటివ్ ఛార్జ్ 1/r². F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 ఇంటూ 1 ఇది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందండి? R' డిస్టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి R'². విచ్ డైరెక్షన్? R' డైరెక్షన్లో ఉంది. R' డైరెక్షన్లో ఉంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఏ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్కి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటే కూలుంబ్స్ లా ప్రకారం. నా ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది? దీని యొక్క వర్క్ డన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దేర్ఫోర్ వర్క్ డన్ ΔW ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ రెండు పాజిటివ్ ఛార్జెస్ నెగిటివ్ 1/4πε0 Q/R'² R'². ఇక్కడ ఏది మారుతుందంటే R' మారుతుంది. R' దీన్ని ΔR' కూడా రాసుకోవచ్చు. వేర్ డెల్టా ఈజ్ చేంజ్. ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సార్? రెపల్సివ్ ఫోర్స్. నెగిటివ్ సైన్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? రెపల్సివ్ ఫోర్స్. బికాస్ హియర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ 2 చార్జెస్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్. ఇది ఇక్కడ మనకి అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా తీసుకుంటే ΔW ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటీగ్రల్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇంటీగ్రల్ ఇన్ఫినిటీ టు R. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి R వరకు వస్తుంది. ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ తీసుకున్నాం. 1/4πε0 Q/R'². ఈ ΔR'-ని ఎలా రాసుకోవచ్చండి? dr అని కూడా రాసుకోవచ్చు. వేర్ డెల్టా ఈజ్ ద లార్జ్ చేంజ్, వేర్ d ఈజ్ ద స్మాల్ చేంజ్. వేర్ డెల్టా ఈజ్ ద లార్జ్ చేంజ్, వేర్ d ఈజ్ ద స్మాల్ చేంజ్. మనకి ఇక్కడ ఇంటీగ్రల్ అప్లై చేస్తే ఇంటీగ్రేషన్స్లో 1/4πε0 అనేది కాన్స్టెంట్, Q అనేది కాన్స్టెంట్. ఇవి రెండు పక్కన తీసుకొచ్చేసి ΔW ఈజ్ ఈక్వల్ టు W. దీన్ని కూడా ఇంటీగ్రల్ అప్లై చేస్తే ఇంటీగ్రల్ ΔW 1.dW ΔW ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ 1/4πε0 ఇంటూ Q ఇంటీగ్రల్ 1/r² మైనస్ 1/r².
r. సో ఇక్కడ అందరినీ r to infinity. ఎలా సార్ దీనికి ఫార్మాట్ ఇంటిగ్రల్ 1 by x ఇంటిగ్రల్ x power n dx x power n plus 1 by n plus 1. దీనికి ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ x power n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1. ఇక్కడ 1 by r square వచ్చింది కదండి, 1 by r square రాసుకోవచ్చు, r power minus 2 dr అని రాసుకోవచ్చు కదా, where n is having minus 2, that is equal to r power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1, r power minus 1 by minus 1, which is equal to minus 1 by r. అంటే ఈ వాల్యూ రావడానికి రీజన్. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ q by 4 pi epsilon naught 1 by r minus 1 by infinity. 1 by infinity value 0. Therefore what is equal to q by 4 pi epsilon naught 1 by r. ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఎక్కడి నుంచి జరిగిందండి, ఇన్ఫినిటీ నుంచి r వరకు జరిగింది. ఇన్ఫినిటీ టు r means p to infinity. వర్క్ డన్ at particular point v is equal to potential at that point v. దీన్నే v తో ఇండికేట్ చేస్తాం. q by 4 pi epsilon naught 1 by r. This is the potential due to point charge equation. This is the potential due to point charge equation. ఎక్కడ point charge ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, r and distance లో ఉంది. Let it be specified like this. V of r is equal to q by 4 pi epsilon naught into 1 by r. 1 by r. So this is about potential due to point charge. It is very important for next topics. ఈ సెషన్లో నేను ఏం చెప్పానండి, అసలు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మధ్య రిలేషన్ ఏంటి, తర్వాత ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి, దాని తర్వాత పొటెన్షియల్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్ అంటే వర్క్ డన్ అగెన్స్ట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్, నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ అగెన్స్ట్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్, తర్వాత వర్క్ డన్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్. These are the three topics we discussed in this session. In next session I am going to discuss about potential due to dipole moment and system of charges. System of charges లో potential ఎలా ఉంటుంది, dipole ఎలా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ సెషన్లో తీసుకుందాం. So thank you for today's session.